Hi everyone, ladies and gentlemen, barkanku da sake kasancewa da ni a wata sabuwar bidiyo. So a wannan bidiyo za mu koya muku yadda ake haɗa amazing 3D text kamar haka. So kai tsaye idan ka bi ni step by step tun daga farkon wannan bidiyo har ƙarshe zan koya muku yadda ake haɗa wannan 3D text ta hanyar amfani da application na PixelLab. So amma kafin mu ce zuwa cikin bidiyon, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel, ka danna mu subscribe sannan kai like a wannan bidiyo. Mun gode kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga zuwa cikin bidiyon. So firstly kafin mu kai ga hada wannan 3D text effect, akwai buƙatar a ce ka yi downloading din wani file wanda na je maka link din sa a description na wannan bidiyo. So zaka je kai downloading din wannan file din. So bayan ka yi downloading din file wanda na je maka shi a description, zaka shigo za a ci ba naka domin kai extracting din wannan file din ta koma PLP. Zaka danna akan extract sai ka extracting nashi. Bayan ka gama extracting nashi zaka nemo PixelLab application naka kamar haka, sai ka je kai importing din wannan ainihin PLP file din. Zaka shigo sai ka danna akan PLP sai ka je directory inda kai extract din wannan file din. Za ku ga ya zo muku a matsayin ./PLP file, sai ku zo ku danna akan PLP file sai ku danna akan open. Za ku ga gashi ya buɗe muku kamar haka. So za ku ga layers na shi, za ku iya canza mata suna. So kamar yanzu alal misali bari mu zo mu canza mata suna ta koma irin name haka. So layer guda uku ne, za mu zo na biyu wannan ma shi ma za mu zo mu ƙara canza mata suna domin text namu ya zama kala ɗaya kenan, yayi matching kenan. So na ƙasan ma shi ma za mu zo mu ƙara canza mata suna ita ma domin ta koma ainihin name, sai ku ga text in ya zama kala ɗaya kenan. Wow, so kamar yadda kuke gani gashi wannan text in ya zama text kala ɗaya. So bari mu zo mu kawo shi ainihin tsakiya wato at the center. So za mu zo mu kawo wannan ma at the center, sai mu ƙara zuwa mu koma mu je mu maida wancan layin ita ma ta zama at the center. Sai mu zo na ƙasa shi ma za mu zo mu maida shi ta koma at the center kenan. So za ku ga gashi text in yayi kyau sosai kamar yadda ake bukata. Kamar yadda kuke gani gashi text in yayi kyau sosai ya koma center. So bari mu zo mu saving namu domin muku review din.